Tugacokia ngatho niwe gukorwo nyitanire na ithuĩ hwainĩ ũyũ mwega na twĩna mwĩhoko atĩ wĩ gũtinda thayũ na hwainĩ waku nĩ mũhoreru nĩ tuoka na kĩondo gitũ kĩmbemba-inĩ kĩa mohoro marĩa twatinda tũgĩgũthagathagĩra na gũkũmathĩra kuma ituri-inĩ itiganĩte cia bũrũri ũyũ. Gakũnyita ũgeni ũmũthĩ ũyũ arĩkanaga kiumia tarĩki 16 mweri nĩ wa Kanyua Hũngũ na Gĩgĩkũyũ na ũngĩenda nĩ mweri wa 11. Reke twambe tũgũcamithĩrie marĩa tũrĩ namo. Matemo ma Mutamburuko wa Mohoro. Ethics and Anti-Corruption Commission need to move in, not to sanitize, but to get to the bottom of how and why we got into this deal and who is benefiting from it. Mũtongoria wa Azimio Raila Odinga kũria thirikari ĩkanje ngirimiti ya ũgũri wa maguta ĩrĩa yekanĩrĩire na mabũrũri ma Kiarabu akiuga nĩyo ĩtũmĩte thogora wa maguta wambatĩre. Gavana Kawĩra Mwangaza kuga nĩ aranyita mbaru ũngania wa thaĩri cia kũbunja kaunti ya Meru kũrũmĩrĩra ndũgamano ĩrĩa ĩthiĩte na mbere na kũgũmĩra kaunti ĩno. Riboti ya gĩkundi kĩa mũtharaba mũtune yugĩte andũ 52 nĩo makuĩte kumana na mũiyũro wa mbura ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere na kura guothe bũrũri-inĩ. Na nĩkĩ mũtũragia na nĩ mũndũ mũtũragia andũ aya nĩkĩ tũragio ithuĩ twahĩtĩirie ũ. Kĩama kĩene irabu cia wendia wa njohi kuga nĩ megũthiĩ igoti-inĩ kũregana na marĩhi ma ũruti wĩra marĩa mongereirwo na gĩkĩro kĩnene. Nĩ Mutamburuko wa Mohoro ningĩ kũnyita ũgeni njĩtagwo Gathoni wa Ng'ang'a tũrateithania na Nyambura wa Wamuca ũrĩa ũikarĩire metha ya mohoro na njĩra ya ũtaũri wa ciĩko. Tũgĩkũihũrĩra mũnene wa aruti wĩra a mũingĩ Felix Koskei nĩ athanĩte kũrũgamio wĩra kwa arũgamĩrĩri anene honge-inĩ itiganĩte cia thirikari magĩkuruhanio na ungumania. Oho Koskei ningĩ no athĩte mũnene wa borithi Japheth Koome arũgamie wĩra maabithaa 67 a borithi arĩa makuruhanĩtio na ungumania rungu rwa ministry ya maĩ. Mũrũgamĩrĩri mũnene wa Tanathi Engineer Frederick Mwamati niwe ũrũgamĩtio agĩkuruhanio na ũheani wa kandarathi ya gwaka ceceni ya kũhe kĩganda gĩa gũthondeka njũa maĩ ministry ya ũruti wĩra. Mũrũgamĩrĩri mũnene Stephen Ogenga wa rũhonge rwa NITA niwe ũrũgamĩtio wĩra. Mũtongoria wa ngwatanĩro ya Azimio la Umoja Raila Odinga rĩu arenda thirikari ĩkanje ngirimiti ĩrĩa yekĩranĩire ya kũgũra maguta na mabũrũri ma Kiarabu akiuga nĩwe ĩkoretwo ĩrĩ kĩhumo kĩa mathogora ma igũrũ ma maguta bũrũri-inĩ na gũcũngĩrĩria kwambata kwa ngarama ya mũtũrĩre. Odinga ningĩ nĩ agwetete ngirimiti ĩno ta ngukumio ya gĩkĩro kĩa igũrũ mũno kũhanĩka gũkũ bũrũri-inĩ kũrĩa endekithĩtie thirikari gũcokereria mũtaratara ũrĩa wahũthĩkaga hau kabere harĩ ũgũri wa maguta kuma nja wa bũrũri. Mwandĩki witũ Mwaura wa Gunya nĩ ũratambũrũkia riboti ĩno. Mũtongoria wa ngwatanĩro ya Azimio la Umoja Raila Odinga nĩ akuruhanĩtie ngirimiti ya ũgũri wa maguta gatagatĩ ga bũrũri wa Kenya na mabũrũri ma Kiarabu na gũkorwo ĩrĩ kĩhumo kĩa mathĩna marĩa makoretwo magũmĩire bũrũri ta thogora wa igũrũ wa maguta na kwambatĩra kwa ngarama ya mũtũrĩre, akiuga ngirimiti ĩno yarongoreirio kũguna andũ anini na kũhingĩrĩria kambuni ingĩ cia maguta kumana na kũrehe maguta bũrũri-inĩ. Well, the deal was a scam for which we now demand full disclosure and full accountability. It is corrupt and rotten to the core. It is state capture by Mr. Ruto and company and a conspiracy against the country. Ruto's collapsing the country while feeding Kenyans on lullabies.
Kũringana na Odinga, thirikari ĩkoretwo ĩkĩhenania atĩ ĩkĩranĩire ngirimiti ĩno na mabũrũri ma Saudi Arabia na UAE nĩguo kũgitĩra kambuni ithatũ iria ihetwo marũa ma kũgũra maguta maya kumana na kũrĩha igoti. Ũndũ ũrĩa nĩ mũgarũ na watho, kuona andũ anini nĩo makoretwo makĩgunĩka na ngirimiti ĩno kũhĩtũkĩra kambuni ici ithatũ cia Gulf Energy, Garana Oil Kenya na Oryx Energies Kenya. Serikali ya Kenya hajaweka mkataba na serikali ya Saudi Arabia au ya Emirates. Hii ni kati ya wizara ya kawi yani ya wa Kenya na makampuni, moja ya Emirates na ingine ya kule Saudia, moja inaitwa Aramco. Odinga nĩgia kuruhanĩtie kambuni ici ithatũ na kuongerera thogora wa maguta na gĩkĩro kĩa igũrũ gũkĩringithanio na ũrĩa magĩrĩire kũmendia. Rĩu akĩenda thirikari ĩkanja ngirimiti ĩno na ĩcokererie ĩrĩa yahũthĩkaga tene nĩguo kũruta mweke kũrĩ kambuni ingĩ kũgũra maguta kuma nja wa bũrũri. Yote pale ambayo yao jamaa wanakula hapo katikati, hapa kuna hii panya ambayo inakula hapo katikati, hiyo ndio inasukuma kwa wananchi hapa. Na kwa kila lita ambayo unanunua kuna shilingi 30 ambayo imewekwa zaidi juu yake. Na hiyo inakuliwa na hao watu katikati hao. Ndio tumemwambia Bwana Ruto, utuambie sisi hao watu ni kina nani. Na kwa hiyo unawajua, wewe ndio uliwaweka pale. Igũrũ rĩu Odinga nĩ akuruhanĩtie itua rĩa bũrũri wa Uganda gũkanja ngirimiti yao ya kũgũra maguta kuma gũkũ bũrũri-inĩ na moritũ marĩa maumanĩte na ngirimiti ĩno. Akiuga ũndũ ũyũ gũka na moritũ maingĩ igũrũ rĩa marĩa makoretwo magũmĩire bũrũri. Uganda is shifting to the central corridor, meaning that they are going to be using the port of Dar es Salaam or Tanga rather than Mombasa. The volume it ferries via Kenya pipeline has dropped by 52% from 70%. So other than making petroleum products ever more costly, the deal is going to kill the Kenya pipeline company as soon as this year. Moritũ mangĩ Odinga akuruhanĩtie ngirimiti ĩno na gũcũngĩrĩria nĩ gũbutwo mawĩra kwa aruti wĩra makambuni matiganĩte marĩa mathiĩte na mbere kũigua ũritũ wa ngirimiti ĩno. Rĩu akĩũria honge itiganĩte cia thirikari ta EACC gũtabania ũthuthuria na gũthitanga arĩa othe makuruhanĩtio na ũici ũrĩa ũratabanio kũhĩtũkĩra ngirimiti ĩno. Must immediately cancel the contract and revert to the open tender system, which ensured guaranteed supply of petroleum products. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Mwaura Wagunya. Mũtongoria wa rĩngĩ mbunge-inĩ ya kĩbũrũri Kimani Ichung'wa nĩ agĩire kĩene riboti ya mũtongoria wa Azimio Raila Odinga atĩ thirikari ĩno cuke kandarathi-inĩ ũgũri kana ya thũgũrĩ ya maguta ya thirikari gwa thirikari na bũrũri wa Saudi Arabia, akiuga gĩthagathago kĩrĩa kĩrĩ thũgũrĩ-inĩ ya maguta gĩacũngĩrĩirio nĩ thirikari ĩrĩa ĩrehereire wathani. Kũringana na Ichung'wa, ndũmĩrĩri ya Odinga ndĩrĩ na ũma amu kambuni ithatũ iria ihetwo kandarathi ya kũrehe maguta gũkũ bũrũri-inĩ nĩ irĩhaga igoti, akĩongerera atĩ thirikari ĩna mbĩgĩga ya kũrĩha kambuni ici bilioni 4 cia thaĩrĩra iria itarĩhĩtwo. Our question therefore to Mr. Odinga is what further definition of government to government would this be seeking if a contract signed between a state-owned enterprise in Saudi Arabia and one in UAE and a state ministry in Kenya is not government to government? What then is his new definition of government to government? Because this contract is signed, as he asserted himself, between the state-owned enterprises and the Ministry of Petroleum and Energy in Kenya. Mr. Odinga alleges that the characterization of the oil deal as G2G, or government to government, was meant to shield some 3 Kenyan companies from paying 30% corporate tax. We are here today, Mr. Odinga, to adduce any evidence that any of the 3 companies have not been remitting their taxes, not just corporate tax, but all other taxes that are due from them. We will dare Mr. Odinga to adduce such evidence if what he was saying was not hot air, as we say, and political propaganda. But also maybe for the benefit of Mr. Odinga and his ilk,
the three companies, that is Gulf Energy, Galana Oil, Kenya Limited, and Oryx Energies Limited, are not agents of the Kenya government and are not doing logistics on behalf of the Kenya government. These are agencies or agents appointed by Aramco and ADNOC, the two state-owned enterprises in Saudi Arabia and UAE, to act on their behalf to deal with local logistics. And indeed, since Mr. Odinga is in the oil industry business, he is aware that these three companies, even under the old OTC system, they were the leading companies in oil importation in this country. And indeed, 80% of all the oil that was imported into this country was being done, even under the old system, by these three companies. And probably that is the reason why the Aramco and ADNOC may have identified them as their local agents to deal with local logistics. Tugithi na mbere, gavana wa Meru Kawira Mwangaza ni anyitite baru thirikari ya county ifujwo na ithurano ingĩ itabanio gucagura arugamiriri a wadi na gavana niguo kunina ndugamano cia tongoria iria igũmĩire county yo. Mĩario ya Kawira yũkĩte thutha wa mũtaratara wa kuhagura minister atandatũ na maabitha atatũ thirikari-inĩ yake gutemanio bunge-inĩ ya Meru, ũndũ ũrĩa ũtanyĩtwo kũhotomia ũhoti wa thirikari ya Kawira gũtungatĩra mũingĩ wa Meru. Ihinda-inĩ rĩu andũ matiganĩte nĩ mambĩkĩte mĩhang'o ya kũngania thaĩri cia kufuja county ya Meru. Ona thegia ya kuhonokio nĩ bunge ya Senate, thigithigi cia ũtongoria igũmĩire gavana wa Meru Kawira Mwangaza itigũthiraga ciatĩra. Rĩu Kawira akiuga nĩ aranyita mbaru rĩendekithia rĩa kufuja county ĩyo na ithurano njerũ itabanio mũingĩ wa Meru cagure atongoria erũ. Na mimi kama gavana nimesema ya kwamba wafanye vile wanaona kunafaa. Wakiona hiyo ndio njia ambayo mwananchi atapata usaidizi, mimi kama gavana nitawasupport. Akiaria na ceceni imwe ya radio kiroko kĩa ũmũthĩ na njĩra thimũ, Kawira ugĩte we ndaretigĩra gũcoka kwĩ mũingĩ wa Meru kũhoya kura rĩngĩ angĩkorwo yo noyo njĩra ĩrĩa ĩngĩrehe thayũ wa ũtongoria kaunti-inĩ ĩyo. Uongozi ni Mungu hupeana, na Mungu akiona ninafaa kuongoza tena atanipatia, na kwangu nimefanya kazi kabisa mwaka mmoja na usumbufu mwingi sana. Hakuna gavana ambaye amekuwa impeached mara 3 kwa mwaka mmoja. Mungu akiona ni vyema na wananchi waone nimefanya kazi, watanirudisha. Ona gũtuĩka ĩno no njĩra ĩmwe ya kũnina ndũgamano cia ũtongoria igũmĩire kaunti ĩyo, ataaramu a kĩwatho maugĩte kũrĩ na njĩra ingĩ ingĩhũthĩka arĩ hamwe na kũgĩa na mĩario ya wĩiguano angĩkorwo atongoria kaunti ĩyo marĩ na wendi wa gĩũteti. They're open anytime. It just needs a decision by both parties to just come, agree to sit at a table and agree and talk about their issues and have an independent person listen without taking sides and propose solutions which can be adopted by both parties. It's open at any time. Kũringana na wakili Damaris Mwitu, harĩ na bata wa gũcenjia watho wa kũhagũra magavana na ihenya o ta ũrĩa kwahoteka nĩguo gwĩthema ngucanio ta iria igũmĩire Meru. Maya mahanĩkĩte rĩrĩ Mũkenya ũmwe arĩkĩtie kwandĩkithia cira igoti-inĩ inene akĩenda rĩteanĩria itua rĩa bunge ya Senate rĩrĩa ahonokirie Kawira na handũ-inĩ ha ũguo ahagũrwo ta gavana. O kahinda-inĩ o kau aikari a Meru nĩ mambĩkĩte mĩhang'o ya kũrogota thaĩri cia kwendekithĩria mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto afuje county ya Meru. The second request sasa ni ambayo imeprovidiwa katika Constitution of Kenya article 192.1. Hiyo nayo ina provide that now the residents of a county they can petition the president for suspension of a county government in two circumstances, one being pale kuna internal conflicts kwa county.
Kuringana na arũgamĩrĩri a wodi mambĩkĩte mĩhang'o ya kũhagũra maabitha nene ya thirikari ya kawĩra thutha wake kũruta wĩra mbunge-inĩ ya Senate na kuga magĩrĩire nĩ gũkuithio o mũndũ mũrigo wake nĩ kwaga gwĩkinyia mbere ya mbunge ya kaunti ĩyo na kwaga kũneana maratathi ma bata rĩrĩa metio nĩ mbunge ĩyo. Handũ-inĩ ha Kameme TV njĩtagwo Njoroge wa Kĩmani. Twĩtĩkĩrie twambe tũgĩikĩrie oro hanini nĩ tũgũkorwo tũgĩcokereria thutha wa ihinda rĩtarĩ coho. Season. Neymar, Ronaldo, and Benzema are set to bring the excitement of the game to your home every week. StarTimes is the home of the Saudi Pro League, the Bundesliga League, the Brazilian Serie A, the Copa Italia, the Spanish Copa del Rey, and lots of other global sporting events. Rediscover the thrill and excitement of live sports every day. Buy the StarTimes aerial decoder at 1,199 shillings and enjoy the classic bouquet for 1 month free, or buy the StarTimes dish decoder for 2,999 shillings and enjoy super bouquet for 1 month free. Recharge your monthly subscription and enjoy the thrill of the exciting soccer leagues from the comfort of your home. Get your StarTimes decoder at StarTimes business halls or dealer shops countrywide. StarTimes. Enjoy digital life. Ihinda rĩa kuoya ikinya wĩgĩre kanyamu wĩige stress thĩ nĩrĩo rĩrĩ. Ndeto mwaki irĩ haha. Rĩu no wĩhotanĩre kuma 10,000 nginyagia 300,000 ndagĩka ĩno. Nĩ ũndũ mũhũthũ mũno, ũraingĩra M-Pesa ũgekĩra paybill number 155571, account ũgekĩra Kameme, nayo amount nĩ ciringi 50 gũthiĩ nginya 1,000. Tumuloto marakwĩra ndũkamaĩrĩrie nĩamu ĩno nĩyo njĩra hũthũ kwĩhotanĩra kuma 10,000 nginyagia 300,000. Mũthako ũyũ nĩ mũhĩtũkĩire BCLB na ndũtĩkĩrĩte gũthakwo nĩ mũndũ wa thĩ wa mĩaka 18. Tugacokereria oro ringi. Uyu ni Mutamburuko wa Mohoro. Maabitha a ũgitĩri thĩinĩ wa honge cia borithi NYS na rũhonge rwa njera nĩ makuongererwo mũcara na gĩcunjĩ kĩa 40% ihinda-inĩ rĩa mĩaka 3 ĩgũka. President William Ruto nĩwe wanĩrĩire ũhoro ũyũ thutha wa kwamũkĩra riboti ya mendekithia ma mogarũrũku rũhonge-inĩ rwa ũgitĩri, na kũrĩa ningĩ augĩte atĩ honge ici ithatũ rĩu cirĩtungatagĩra kana cirĩtungataga rungu rwa ministry ya ũgitĩri wa thĩinĩ. Toria Kimani wa Ngũnjiri aratarĩria. Hi. Chief Justice Retired David Kenani Maraga. Ihinda-inĩ rĩa mĩeri 11 kuma rĩrĩa kamĩtĩ ya mwanya yamorirwo nĩ President William Ruto nĩguo gwetha njĩra cia kũgacĩrithia mĩrutĩre ya wĩra ya maabitha rũhonge-inĩ rwa ũgitĩri. Muthia kamĩtĩ ĩno ĩrĩa ĩratongoragio nĩ ũrĩa warĩ mũcirithania mũnene David Maraga nĩ neanire riboti yayo ya muthia kũrĩ President. Thank you very much, Your Excellency. Akĩaria thutha wa kwamũkĩra riboti ĩno, President augĩte mendekithia mayo mothe makũrutithio wĩra nĩ honge itiganĩte cia thirikari, na rĩmwe rĩa mendekithia nĩ rĩgiĩ nyongerera ya mĩcara ĩrĩa rĩu ĩkuongererwo na gĩcunjĩ kĩa 40% ihinda-inĩ rĩa mĩaka 3 ĩgũka. I think it is a well-considered recommendation. We will now await the workings of the Salaries and Remuneration Commission to make the necessary adjustments so that we can implement this recommendation. These recommendations are implemented and your terms of service and condition are improved. You must also give back to society by giving commensurate service. Rĩendekithia rĩngĩ rĩrĩa rĩrĩ thĩinĩ wa riboti ĩno nĩ atĩ rũhonge rwa borithi rwa NYS na rwa njera nĩ cigũturanĩrwo hamwe rungu rwa ministry ya ũgitĩri wa thĩinĩ, na ona ikĩro cia ũrĩa maabitha honge-inĩ ici marĩoyagwo nĩ ikororwo werũ kũringana na mendekithia marĩa marĩ riboti-inĩ ĩno. We now confirm that these three services are now moved
to the security sector. Riboti-inĩ yayo kamĩtĩ ĩno nĩ ikinyanĩirie atĩ kũrĩ na maũndũ mana marĩa makoretwo marĩ mũhĩnga mũnene harĩ kũgacĩrithia motungata rũhonge-inĩ rũrũ, hamwe namo arĩ nĩ kwaga kĩgĩna gĩa kũigana, kwaga mĩtaratara mĩkinyanĩru ya kĩwatho na ya kĩũtongoria, ũndũ ũmwe na ungumania. The challenges facing the services were not just laws, policies, institutions and processes, but also leadership gaps. We have a serious problem in there, in that we have never developed in these services the capacity to serve the nation to any satisfactory standard. And as a result, the services have become increasingly suboptimal and problematic. We want police officers to do away with corruption as a way of also appreciating the reforms that have been initiated by the president. Na gũkĩrĩ ũguo, president nĩ orĩtie bunge ya bũrũri na honge ingĩ iria cirakuruhanio na kũrutithia wĩra mendekithia maya gwĩka mĩtũkĩ nĩguo gũtigĩrĩra nĩ kwanjĩrĩria kũgĩa na mogarũrũku o rĩ ũtungata-inĩ. Some will await action by Parliament to amend relevant legislation and the conclusion of the necessary work by committees, similar bodies as recommended in this report, including the Salaries and Remuneration Commission. Those that are administrative will be implemented immediately. Agĩka kambĩini ciake, president nĩ aheire ũritũ wĩgiĩ gũtigĩrĩra ikĩro cia maabitha borithi ũtungata-inĩ nĩ ciagacĩrithio, na ona mũthenya wake wa kwĩhĩtithio nĩ athanire rũhonge rwa borithi rũrũgamĩrĩre kĩbajeti nĩguo rũtigathogwo mĩrutĩre-inĩ ya wĩra. We'll continue to make sure that each and every commitment we made to the people of Kenya will be met. With the commitment that you have given yourself, they don't have any doubt whatsoever that the recommendations will be implemented. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Kĩmani Wangũnjiri. Bunge ya bũrũri nĩ hetũkĩtie gũtũmwo kwa maabitha 1,000 a borithi mĩhang'o-inĩ ya kũng'ethanĩra na itoi iria ikoretwo ikiagagia mũingĩ bũrũri-inĩ wa Haiti. No na gũkĩrĩ ũguo, mbere ya itua rĩrĩ rĩkinyanĩirio, ambunge amwe ya mwena wa mũng'ethanĩro nĩ mamenereirie ikinya rĩrĩ makiuga nĩ mũgarũ na watho, na oho maabitha a borithi matikinyanĩirie ikĩro iria iheanĩtwo gatiba-inĩ gũtũmwo nja wa bũrũri mĩhang'o-inĩ ta ĩno. Ona gũtuĩka kwĩna cira ũrathiĩ na mbere wa gũtetia itua rĩa thirikari rĩa gũtũma maabitha a borithi 1,000 mĩhang'o-inĩ ya gũcokia thayũ bũrũri-inĩ wa Haiti, bunge ya bũrũri nĩ ĩrĩkĩtie kũhĩtũkia riboti ya kamĩtĩ ya bunge cierĩ ĩrĩa yendekithĩtie gũtũmwo kwa maabitha aya. No mbere ya itua rĩrĩ rĩkinyanĩirio, ciũria kuuma kũrĩ ambunge a mũng'ethanĩro cia wagĩrĩru wa kĩwatho wa bunge gũkorwo ĩgĩthiĩ na mbere na ndereti ĩno rĩrĩ cira ũrathiĩ na mbere nĩ ciyumĩririe. Looking at the report that has just been tabled as a motion, it contains matters that discuss merit and demerit. Could Madam Speaker guide us which part of the report, therefore, we can refer to as we are debating this particular motion? This House has not been served with a court order, and therefore we cannot know what the order directed. When that comes, there shall be sufficient time to do that. But for now, we are proceeding. Nĩ ndereti ĩtũgirie ũregani-inĩ ya bunge ya mũng'ethanĩro, mũtongoria wa arĩa anini bunge-inĩ Opiyo Wandayi akiuga kũringana na gatiba, abitha a borithi matikinyĩtie ikĩro cia gũtũmwo nja mĩhang'o-inĩ ya kĩmbirarũ. Simply talks of the 3 arms of the Kenya Defence Forces as what constitute the defense forces. Nothing could have been easier if the drafters of this constitution had intended to include the National Police Service as part of the forces. You read Article 242, the Constitution of the Security Council. The Council consists of, amongst others, and I'll go straight to the Inspector General of the National Police Service. Abunge magĩkĩrĩra ũcuke muoroto wa mĩhang'o ĩno, makiuga ĩrarongoreria kũguna andũ aigana na kĩmũhuko rĩrĩ maraiga borithi hatĩka-inĩ. You cannot use our police women and men as guinea pigs at the altar of rent seeking, because we know for sure
that the motivation for this misadventure is money. Madam Speaker, I would want the chair to express itself to apply its mind to whether Haiti is a reciprocating country. You don't protect the lives of your citizens by taking police officers who are supposed to protect them away from them. No mutongoria wa aria aige bunge-ini Kimani Ichung'wah ni ateteire itua ria thirikari akiuga thirikari ekinyanĩire itua rĩrĩ kuona Kenya ni umwe wa mabũrũri maria marĩ ngwatanĩro-inĩ ya ũrũmwe wa mabũrũri UN. The Haiti government had requested the United Nations Security Council to help the stabilization of that country, on whose security situation is in dire straits. The request came from the Prime Minister of Haiti to the UN Security Council. The UN Security Council in turn requested the member states. Our National Police Service is part and parcel of our national security organs that the National Security Council can seek to be deployed. Kiumia kĩhĩtũku arĩ mbere ya kamĩtĩ ya bunge ya bũrũri na Senate ciĩgiĩ ũgitĩri, Minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ Professor Kithure Kindiki augire thirikari ya Kenya ĩgũbatara ciringi bilioni 36 mĩhang'o-inĩ ĩno, no mbeca ici ikuma kũrĩ ngwatanĩro ya UN. Ngĩribotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mubi Wachege. Tugetigana na icio andũ 52 nĩ makuĩte icigo-inĩ ngũrani cia bũrũri kũrũmĩrĩra mbura nene ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩthiĩ na mbere, rĩrĩ andũ angĩ 24,415 matigĩtwo matarĩ na ũikaro thutha wa mĩciĩ yao gũthererio nĩ mũiyũro wa maĩ. Riboti ĩno ya rũhonge rwa mũtharaba mũtune kana gĩkundi kĩa mũtharaba mũtune yũkĩte rĩrĩ naruo rũhonge rwa ũrathi wa rĩera rũthiĩte na mbere na kũria a Kenya mehũge kuona mbura ĩno ĩtanyĩtwo gũthiĩ na mbere na kura nginyanagia mweri wa mwambĩrĩrio mwaka ũkĩte. Mbura nene ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩthiĩ na mbere icigo-inĩ ngũrani cia bũrũri icũngĩrĩirie hathara ya ũthũkangia wa indo na ikuũ cia andũ matanyihĩire 52. Kũringana na riboti ĩrĩrekereirio nĩ rũhonge rwa mũtharaba mũtune, andũ 24,415 matigĩtwo matarĩ na ũikaro thutha wa mĩciĩ yao kũhobanĩrio nĩ mũiyũro wa maĩ. Gĩtarũ-inĩ kĩa Rift Valley, andũ 15 nĩ makuĩte, andũ 3 marahonia nguraro, nao angĩ 1,657 magatigwo matarĩ na ũikaro. Gĩtarũ-inĩ kĩa rũgongo rwa bũrũri, andũ 9 nĩo makuĩte, angĩ 20,123 magatigwo matarĩ na ũikaro. Gĩtarũ-inĩ kĩa Nyanza andũ 6 nĩ makuĩte, rĩrĩ angĩ 116 matigĩtwo matarĩ na ũikaro. Na otaguo gĩcigo-inĩ kĩa Western andũ 4 nĩ makuĩte, 4 marahonia nguraro, rĩrĩ angĩ 145 matigĩtwo matarĩ na ũikaro. Kaunti-inĩ ya Mombasa, ahũthĩri a barabara ya Mombasa gũthiĩ Malindi mauma na ihinda iritũ kũrũmĩrĩra mbura nene ĩrĩa icũngĩrĩire mũihũro na gũkunĩka barabara ĩno na kũrũgamia mĩhang'o ya ũkui kwa ihinda. Kama hii ndio El Nino tuko tunaambiwa, kwa kweli wenye kushughulika hawakuwa tayari. Maana daraja hii ama sehemu hii inaitwa kwa Kazengo ni sehemu ambayo wakati mvua ikiwa nyingi kunakuwa na shida nyingi, kwa sababu haya maji hayana njia maalum ya kupita. Sasa hii naona kiendelea barabara zafungwa kwa hiyo ajali, alafu wajua kuna ile madereva waone vizuri, kwa hiyo lami, alafu sasa imepasuliwa katikati, so kuna shimo maji yote huko. Ahũthĩri a barabara ĩno nĩ morĩtie mwene kandarathi wayo kũmathondekera njĩra ya naihenya ĩrĩa mangĩhũthĩra ihinda-inĩ rĩrĩ nĩguo gwĩthema mĩtino. Penginepo maybe kusaidia ni wawe na alternative bypass wakati wanaendelea kutengeneza daraja, ili kwamba kama maji yamezidi watu wanaweza kutumia njia nyingine, lakini sio kuwa bila bypass. Wale wanatengeza hii barabara waweze kuharakisha
ama watutengezee mahali pa kupitia ikiwa mvua itaendelea kunyesha hii ya El Nino. All these people are stranded. Otaguo ahuthiri ya barabara ya Mombatha guthie Lunga mambire kurugamia thabari kwa ihinda thutha wa rũĩ rwa Ramisi kuna na gukunika daraca ĩrĩa nyitithanĩtie gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Msambweni na Lunga. Maya magithiaga na mbere aikari a nyũmba ici iria cirĩ barabara-inĩ ya Peponi gũkũ Nairobi nĩ mathamĩte kumana na ũgwati ũrĩa makũrĩire maitho wa nyũmba ici kũmomoka. Mbica ici ciatinda igĩtandio nenda-inĩ cia ũkinyanĩria gũkĩrĩkana mũthingi wa nyũmba ici ũrathingithirio nĩ mĩhang'o ya mwako ũngĩ ũrĩa ũrathiĩ na mbere makinya manini tu kuma harĩa nyũmba ici ciakĩtwo. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Ngina wa Wadũgũ. Mũingĩ ũgĩthiĩ na mbere na gũkĩhũga kumana na mbura ya mũiyũro ĩrĩa ĩragĩthiĩ na mbere na gũthandana nĩ gũthiĩ na mbere na kura nginyanagia mweri wa mwambĩrĩrio mwaka ũkĩte. Reke twambe tũikĩrie oro hanini, ndũgagĩtegetũre mũtambo, nĩ tũgũcokereria oro rĩngĩ tũthiĩ na mbere na gũkũihũrĩra marĩa tũgĩtigarĩtie. Nite ya gucaragia nite bengi ciothe ngerwo garanta nduri waka ko ndi gĩcemania na kambuni yetagwo Binai International Group wina burotire maragwakira nyumba kure ndukanjire batari ukorwo na title deed ikiri haha allotment letter kana share certificate tieho ndoke nguri nyumba manja kije Ndino nyumba ni yako ndio magwakire ndiraria 30% makoya 70% nginya mbekera tuiguithanĩtie meharĩa Parkland Laxcon Building. Ona wewe na proti na no wende tugwakire riu tuhurire thimu kwitukira namba eno 0720 000 076. Asante kwa kunipigia simu. Simu yako nitaipokea kwa muda usiokuwa mrefu. Je, unajua kuwa wimbo wa taifa wa Kenya ulitokana na wimbo wa Kipokomo, mojawapo ya kabila za pwani nchini Kenya? Wimbo rasmi ulitungwa na Thomas Johnson Kalume. Ili kuset asante kwa kunipigia kama skiza tune yako, dial *811 *622#. Thaa ithatũ na ndagĩka 33 tugacokereria oro rĩngĩ ngakũnyita ũgeni. Ene irabu kaunti-inĩ ya Nairobi rungu rwa kĩama kĩa Balita maugĩte nĩ megũthiĩ igoti-inĩ kũregana na itacũkia rĩa thirikari ya kaunti ya Nairobi rĩa kũmongerera marĩhi ma license, kũrĩa rĩu mũndũ arĩrĩhaga license ya ciringi 30,000 ongereirwo nginyanagia ciringi 130. Oho Balita ni mareganite na watho mweru uria wambĩtie gũtwarwo kaunti-inĩ itiganĩte wĩgiĩ wendia wa njohi, makiuga makoretwo makĩgathĩkĩrwo mawatho ma kũmahinyĩrĩria. Nĩ mateta ma ene irabu kuma kaunti-inĩ ya Nairobi arĩa maugĩte ciigana nĩ ciigana na matigwĩtĩkĩra kũhinyĩrĩrio rĩngĩ kana maritũhĩrio mĩrutĩre ya biacara ciao. Ene irabu aya rungu rwa kĩama kĩa Balita maugĩte nĩ megũthiĩ igoti-inĩ kũregana na ikinya rĩa thirikari ya kaunti ya Nairobi rĩa kũmongerera marĩhi ma license, makiuga rĩrĩ nĩ igũtha inene kũrĩo, na oho ũndũ ũyũ ũgũcangĩra na njĩra nene gũtheremia wendia wa njohi cia ibango. Marũa ma Nairobi mararĩhagwo okorwo nĩ mba ĩrarĩhaga 30,000. Mũthĩ mũndũ wĩna karabu yake kana kĩrabu gĩake ekũrĩha 130,000. Ĩno nĩ biacara yandĩkaga andũ aingĩ mũno Kenya, na andũ arĩa makoragwo gũkũ Nairobi matiĩthi gĩcagi gũtua makorobia. Nĩ tuikare thĩ gĩtĩ-inĩ tuthikanĩrĩrie. By license kwenda na 300% tuna increase counterfeits na illicit. Governor, tumekutafuta.
watu wako wamezuia tukuone. Sasa leo tumekuja na uamuzi ya kwamba Balita Nairobi chapter tumeamua ya kwamba tunaenda kotini. Thengia wa kuongererwo kwa marihi ma license kaunti-ini ya Nairobi, kiama giki ningi nigitetetie watho mweru uria wambiriirie gutwarwo kaunti-ini itiganite wigie wendia wa njohi, makiuga ni wa kumanina na kuhotomia biacara ciao. Ni turaũthomire na tũrauchambua ati wa mbere gutire mundu wina rutha wa gukua gacohi gaku ona ũgũrĩtara license spirit ũkuwe na ngari yaku ũtware mũciĩ gũgũtuĩka wĩra transport njohi. Sisi hatuna vita na hii serikali, lakini kile tunakuomba Bwana Gachagua and all these county governments ambao wameletewa, please reconsider hizo amendments, kwa sababu sisi ni wanabiashara, sisi ni investors, tunauza pombe mzuri, tunalipa leseni, tunafuata sheria, tunafuata masaa. Muikarĩri gĩtĩ wa kĩama gĩkĩ Simon Njoroge augĩte kwa ihinda iraya ene irabu makoretwo makihinyĩrĩrio na magatũngio mĩnyamarĩko mĩingĩ biacara-inĩ ĩno, makiuga rĩu nĩ ihinda maheo mweke marute biacara ciao ta andũ arĩa angĩ. Tuge kũhinyĩrĩria andũ a njohi ithuĩ akatwe nĩkĩ mũtũragia na nĩguo mũndũ mũtũragia andũ aya nĩkĩ tũragio ithuĩ twahĩtĩirie ũũ na gũtirĩ hĩndĩ ũngĩkĩnjĩra atĩ akitio ũgwĩka atĩ mũndũ ũkũrũgamĩrĩra nĩ mũndũ wa kanitha ona mũndũ ũcio wa kanitha akiuga njohi ĩkĩendagio. Nĩ tũtigei gũcokia bũrũri ũyũ na thutha. Andũ arĩa mararuta biacara ĩno rĩu nĩ andũ mareka mathabu, nĩ andũ mena ciana, nĩ maheo chance marute wĩra. Ngĩribotera Kameme TV niĩ njĩtagwo Wangui wa Mũirũrĩ. Mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto nĩ augĩte thirikari yake no ĩgũthiĩ na mbere na gũtua matua mega no marĩ na ruo kũrĩ mũingĩ nĩguo gũkũra bũrũri mathirĩ-inĩ marĩa ũkoretwo namo marĩa maragiritanio na kwambatĩra kwa ngarama ya mũtũrĩre. Mamwe ma matua maritũ marĩa thirikari ĩkinyanĩirie nĩ kweheria thaĩrĩra ya maguta hamwe na irio, ũndũ ũrĩa president augĩte thaĩrĩra ici nĩ wanangi wa mbeca na kuongerera bũrũri mũrigo mũnene wa mathirĩ. Arĩ njĩra ĩmwe ya gũcenjia na kũgacĩrithia ũtonga wa bũrũri, matua maritũ no nginyanagia makinyanĩrio nĩguo bũrũri ũyũ ũtacokie makinya manene marĩa makũrehe ũthii wa na mbere. You can never go wrong by making the right decision. Ĩno nĩ ndũmĩrĩri ĩrĩa ĩrekereirio nĩ mũtongoria wa bũrũri William Ruto hĩndĩ ya kũhingũra kĩgomano gĩa thikũ igĩrĩ kĩa mamĩnĩsta na maabitha nene thirikari-inĩ kĩrĩa kĩambĩrĩirie ũmũthĩ. We've had to make very important decisions, sometimes not very easy, sometimes not very pleasant, very difficult decisions to be able to take the country forward. Ruto nĩ augĩte mwerekero ũrĩa thirikari yoete ndũgũkorwo ũrĩ mũhũthũ na ũguo mũingĩ ũthiĩ na mbere na kwĩnyitia mũthiori, kuona matukũ-inĩ megũka mũingĩ nĩ ũkuona ũtiganu mũnene na thirikari yake ndĩngĩtua matua moru o tiga ma gũkinyũkithia bũrũri wa Kenya na mbere. No doubt in my mind that the task that has been given to us by the people of Kenya, we shall be able to appropriate and we shall be able to discharge. Ruto arĩtio ũrĩrĩ mũingĩ wa bũrũri ũthiĩte na mbere na gũkaya kũrũmĩrĩra ngarama nene ya mũtũrĩre gũkũ thirikari ĩkĩeheria thaĩrĩra ya irio na maguta, ũndũ ũrĩa ũkuruhanĩtio na kũritũhĩra mũingĩ makĩria. Oho nĩ orĩtie maabitha ngathĩ itiganĩte thirikari-inĩ kũnyitanĩra na kũrutithania wĩra marĩ hamwe, akiuga ministry ingĩgacĩra ũguo noguo thirikari ĩkũgacĩra. Each and every one of us is the success of all of us. The failure of each of us is the failure of our team. We must never allow any one of us to fail, because in that failure is our collective loss. We must always support one another. Hĩndĩ ya kũrekereria ndũmĩrĩri yake ya kĩbũrũri mũthĩ wa kana kiumia kĩhĩtũku, president nĩ ahinyĩrĩirie kuga bũrũri wa Kenya ũrĩ njĩra-inĩ ya gũtigĩrĩra bũrũri wĩna bũthi wa irio, kũrũmĩrĩra tabarĩra na mĩbango ĩrĩa thirikari yambĩkĩte gũthondeka mĩeke ya mawĩra, ũndũ ũmwe na kũrĩha mathirĩ ma bũrũri, na ũguo mũingĩ ũgĩe na ũkirĩrĩria kuona harĩ na maũndũ mega matukũ-inĩ megũka.
Hamwe na aria megwikinyitie kigomano-ini giki ni munini wa president Rigathi Gachagua, ministers, andiki a karũ hamwe na maabitha angĩ anene thirikari-ini. Riendekithia ria ruhonge rwa ukinyaniria rwa Communications Authority ria kunyihia marihi maria marihagio mundu akihura thimu kuma raini imwe nginyanagia namba-ini ya kambuni ngũrani no rithiĩte na mbere na kurutirwo mawoni. Kambuni ya Safaricom ikiregana nario, guku kambuni cia Airtel na Telcom Kenya ikiendekithia rikinyanirio. Ndũgamano gatagati ga kambuni ici ikioneka kumana na Telcom Kenya na Airtel gwikuira ati kambuni ya Safaricom niwe koretwe kigunika na mubango uyu. Riu riendekithia ria thirikari ari kunyihia gikiro kiria kirengagwo aria marahura thimu kuma thendi 58 hari o ndagika nginyanagia thendi 6 hari o ndagika. Of the communication information. Ni kamiti ya bunge igiukinyaniria iria igire na gikaro gia kugeria guteithura na ndũgamano gatagati ga kambuni nyanene cia ukinyaniria guku bururi-ini kumana na mendekithia ma thirikari ma kunyihia mbeca iria irihagio hari uhuri wa thimu gatagati ka huthiria raini itiganite, undu uria uthiĩte na mbere na gutungia uregani. Kambuni ya Safaricom niyo yuma ya mbere kuheana mawoni mayo kurireganite na ikinya o riothe ria kunyihia marihi maya. Riu Safaricom ikiuga undu uyu waya kurehe hathara nginyagia hari ungania wa magoti. The effect of the recent review of MTR has affected our voice business revenue, which had 3 billion decline when annualized. Subsequently, the government would have lost approximately 1 billion Kenya shillings in taxes. It's expected the government to lose more if the MTR in the current MTR and will only be worse if significant reductions are incurred. Kuringana na murugamiri munene wa kambuni ya Safaricom Peter Ndegwa, Safaricom ikoretwo igithitie mamilioni ma mbeca gutwara mitambo yayo nginyagia icagi-ini iria kuraya na uthii wa nambere, na uguo kigina giki gikoretwo gikihuthika guthinga mahoro na hathara iria yumanaga na uthondeki wa mitambo eno. It's noteworthy that in countries with low MTR there is no incentive to invest in network coverage, especially in rural areas, which I've already said. If you are not able to recover your costs, you tend to focus on areas that are commercially viable from a customer perspective, whilst in the rural areas, the people that live in the rural areas generally are net receivers of cost. Na urugamiriri wa kambuni cia motungata ma thimu cia Airtel, Telcom Kenya na Jamii Telecommunication ciahada kunyita mbaru kunyihio kwa marihi maya maria ciugite makoretwo o makiguna kambuni ya Safaricom. In our opinion, the current spectrum charging regime is out of date with technological changes and negatively impact on the investments. And often it is not us, but the dominant player who has appealed consistently and continuously to the studies and the outcomes that have been independently undertaken. Kuringana na murugamiri munene wa kambuni ya Telcom Kenya Mugo Kibati, mukenya wa kawaida niwe ukuguneka na kunyihirio marihi ma thimu wona undu uyu wakinyanira. What are the actual costs we're talking about? And that yielded a 0.12 cents. But rising out of the appeal that came from the dominant player, it was set at 0.58. As industry, we dropped our MTR rates. Who gained most? It is Safaricom. The leading operator grew their traffic by 30%. Kambuni cikagweta kunyihio kwa marihi ma thimu ta undu ungiteithiriria hanene ona hari uthii wa nambere wa bururi. Riu makiuga ni ihinda undu uyu kinyanirio kuona ukoretwo ugitiririo kwa ihinda ria hakuhi miaka 6. What will happen is that when it's lower, people will access, people will use, it will broaden the base, and ultimately there will not be any loss of revenue. Kamiti ĩno ĩtanyĩte gũthiĩ na mbere na kuoya mawoni ma honge itiganĩte cia gĩthirikari na itarĩ cia gĩthirikari na mũthie heane mendekithia mayo marĩa mangĩheana mwerekero wa kana marĩhi ma kũhũra thimũ gatagatĩ ka hũthĩri raini itarĩ cia kambuni ĩmwe nĩ magũthiĩ thĩ kana ca. Handũ-inĩ ya Kameme TV Retũrakwo nĩ Mbataro wa Mwangi. Nĩ ngatho Mbataro wa Mwangi nĩ riboti ĩyo. Twĩtĩkĩrie tombe tũikĩrie oro rĩngĩ nĩ tũgũcokereria na ikereka rĩngĩ rĩa Mutamburuko wa Mohoro.